根据我们在武汉这些重症定点医院大家前一个阶段救治经验的基础之上呢，我们也专门形成了重症和危重症患者诊疗的方案。在这个里边呢，我们提出了抗病毒治疗的方法，养疗的方法，还有呢中西医结合治疗的方法，以及恢复者患者的血浆治疗等等这一系列的方法。在修订第6版的工作当中，我们呢也同样是要把前期很多的临床的实践，包括病理的一些结果，以及呢我们新的一些呢这个确认有效的一些呢手段和药物，包括康复的一些内容，纳入到我们诊疗方案当中。The rest of the world would be access the expertise of China, and they've done this at scale. They know what they're doing, and they're really, really good at it, and they're really keen to help. The experience that China has with COVID-19, the work that they are doing and taking an evidence-based approach to this response is something that the world needs to learn from.